אם מספיק חיים ישתחררו מעריצות המתים, סוף כל סוף נפנה את משאבינו הרוחניים והחומריים אל מה שכל אחד מאיתנו רוצה ויתבייש עד כה לבקש. חיים. חיים לנצח. ככלל, המתים מעולם לא הצטיינו בקלקול חייהם. בגלל זה הם מתים ואנחנו עוד לא. כל האינטרסים עולים בקנה אחד. הארכת חיים. אני גאה להזמין כדובר ראשון את ינקי מרגלית, היזם, איש החזון, האיש שינחית את ישראל על הירח. ינקי, בבקשה. אני לא חושב שזה יהיה מופרך לצפות שילדינו וילדי ילדינו יחיו מאות שנים. אתם יודעים שיש לנו יצורים ביולוגיים שחיים אלפי שנה? אתם יודעים מה? תסתכלו על העצים סביבכם. יש עצים היום בעולם שחיים אלפי שנה. אני חושב שהארכת חיים היא לא כל כך מטרה כמו שהיא תוצאה. היא תוצאה של מדע, היא תוצאה של טכנולוגיה, היא תוצאה של אחריות חברתית. אנחנו ככל הנראה אחד הדורות האחרונים של הומו ספיאנס, אחד הדורות האחרונים של האדם. יותר סביר במציאות שאנחנו רואים מול העיניים כרגע, זה שהסוף של הומו ספיאנס יהיה שדרוג, אפרופו אייפונים וכן הלאה, ולא הכחדה עצמית, לא הכחדה באיזשהו אסון אחר. The main problem facing humanity over the next 40 years is the climate challenge. The resource problems, the food problems, the water problems, they will not become as damaging as will the climate challenge. You know, there will be much more poverty over the next 40 years than most people think. There will be large-scale, sustained poverty in the poor world, and there will be an increasing amount of poverty also in the rich world. How many people really care about their children and their grandchildren? If they don't, then all the technological fixes, all the economic policy fixes will come to naught. You are the change agents. You have to be the change agents. We have failed in many respects. We've failed you, and there's no doubt about that my generation has failed because we've moved into a narrow, self-interested situation when what we need is collective action, what we need is selfless action, what we need is more compassionate action, and we've lost sight of that. Technology cannot solve some of the bigger problems. It cannot solve the greed, which has become so deeply embedded into many Western societies, this short-termism. It can't solve the problem of the gap between rich and poor and the discontent that that brings. It can't solve a lot of the problems of poverty that we see around the world. So technology has a vital role to play, but technology cannot be the answer to all our problems. It's part of a much broader range of changes we need to make in our world. Because in the end, technology and economics and science are only tools. What drives them is the values, the beliefs, the commitment that you have, which makes you want to use them in a particular way. None of them have values in themselves. I think that main efforts of their scientists and main technological progress will be concentrated on their making new body for the human being. Unconscious evolution period has almost finished, and we come to the new era when new period of controlled human evolution can happen. My plea is that the technologists and their financiers don't see only the developed world, the rich world, as their sole client, because there is a big market out there, and it is the market of the 5 or 6 billion people on planet Earth who are the have-nots today, who want to be the haves of tomorrow. They have a right to do that, and as they do so, they will become the clients, the consumers, the customers for these new technologies. So my plea is look to the poor world as well as the rich world in terms of where you believe your technologies will be relevant.
יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, יהיה שוב פיצול אבולוציוני. התחושה שלי, דרך אגב, שהפיצול הזה יהיה קשור לטכנולוגיה. I suspect that we are a very interesting moment in evolution or creation, but I don't think we're the end of it. And I think we as a species could well be extinct within maybe 50,000 years, maybe less. And will that mean that evolution or creation is meaningless? No. We should actually be helping to ensure that if we do disappear as a species, there are other species to take our place.